Mr. Speaker, first I sympathize with the colleagues who accept to be appointed ministers. Why do I sympathize? The minister for Kampala, when you asked her to respond, she was as crying as any other member of this parliament. We did this, we did this, we did this. I don't know why you accept to be ministers in a government like this. And I am saying this deliberately, Mr. Speaker, because I have seen the Vice President and the Prime Minister, after their appointment, going to Gulu to thank General Sale. You all have contributed to creating this disaster of one man taking every decision. That's why all of you here, Cabinet, you are here crying. Why don't you convene a Cabinet meeting and take a decision? You come to Parliament to cry. So what do you want us to do? Mr. Speaker, Kitezi was one of the villages I represented in the 9th Parliament. The solution cannot be transferring that particular problem to Mukono, as my colleague, the Honorable Abdullah Chiwanuka, has said. People who live in Kitezi, even before the death, because the waste you put there is not processed, it has attracted all the dogs in the world, all the flies. The trucks that carry garbage from Kampala maybe are supposed to be carrying firewood. They go dropping garbage from every point. The Honorable Chiwanuka Abdallah says he doesn't want garbage to be taken, but they will be passing through my constituency. We will also stop you because we don't want to be turned into another site. Because by the time these trucks reach Kitezi, they have dropped 10% of the garbage along the way. That's why that whole area smells. And the road from Gayaza goes through my constituency to Mukono North. Please find another way. Maybe you can ask the president to offer his job, because we will not allow you to use our villages on your way to Mukono. Mr. Speaker, I have visited National Water. They process and actually turn the fish into fertilizer. I have visited 2 of their sites. What stops you from acquiring equipment to process this garbage that you go and post there? Because that's all that you are doing. And Mr. Speaker, finally, this disaster, the Honorable Mwada has reported here, even when I was the MP for the whole area before it was subdivided, I came here and cried. The World Bank has early. Yeah, for us, we can only cry, we are not in the government. I am only surprised that even government people cry. It's understandable, the Honorable Mwada can cry. But when the Minister of Kampala joining him in crying, then you wonder who is in charge. So the World Bank that sponsored that dump site recommended in a report written more than 5 years ago, please decommission. The minister says, we have also been saying the same thing. I don't know where we should go. So the point I am making finally, Mr. Speaker, first, I don't think it makes sense to transport garbage from Chengera, from Entebbe, from everywhere, and move in one direction. We need to start, because we don't have a landfill, my proposal would be to spread them, to decentralize this service.
such that people on Masaka Road can find a place there. People on Mitiana Road can find space there. But otherwise, this disaster has killed people. But you don't know how many people are now diseased as a result of dropping garbage almost at every point from Kampala to Kitezi. We may not have done a research. Maybe that needs to be done also. Because I should have appealed to government to do something. But I don't know who I should ask there because they are also crying. Maybe, Mr. Speaker, you will be the one to go to speak to the one person who runs this country on our behalf. Because you see, the moment it's not only garbage, everything, once it comes to the time of decommissioning and you don't decommission, it's a problem. Even the NRM itself, I think the time to decommission it came long ago. These problems that we are seeing now as a result of not decommissioning NRM at the right time. So we are now paying the price. This is just one illustration, Mr. Speaker. I want to thank you very much. Thank you. Now, Speaker, we are offering sorry for what happened in Kitezi. But the problem is on waste segregation. As my colleagues have been saying, we need to segregate waste. But even if we do that without following the right procedures, I don't think anything is going to be done right. In hospitals, we have medical wastes, but we have incinerators where wastes are burnt and they phase up. But here in the local government, I think SCCA is failing to manage the wastes. It would be prudent if wastes are collected and they are burnt. Or maybe if we can get bigger incinerators where wastes can be collected and burnt, instead of just collecting them and leaving them to make bigger heaps. When you look into this, these wastes are going also to cause different diseases to these people in Kitezi, because Kitezi is a slum area. We are focusing on these other people who are nearby the dumping area where the incidents occurred. But then how about these other people who are in the nearby villages? They are going to end up getting typhoid, malaria, dengue fever, and so on. And this, as Honorable President was talking about the recycling, it should stop, because these Chinese whom they were talking about, they were going to pick plastic wastes, but they end up recycling bottles of mineral water and it comes back to the public. The TB is at a high increase, and because of these plastic bottles which are not sterilized, they just wash them and they are brought back to the public. And lastly, right, Honorable Speaker, we are also getting the same problem in Bukomansimbi district. I don't know how we are going to be helped, because the town council is full of wastes and they are also making higher heaps. So people are going to get diseases, and the same incidents may also happen in our area. I thank you, and I Dr. Wanka, Honorable. Kituufu ku lwange tekikola makulu okujja ebizibu e Kampala bo ne balongoosa ekibuga ne kitunula bulungi ne batuleetera Kazambi ne Kasasiro e Mukono. Mutuufu ekyabereddera nga tekikola makulu. N'eddundu ng'ekifo kyagazeetingibwa okuba nga kirina kubeera mu bantu nga kya residential oba nga abantu basula mu busuzi. Si kyakuyiwamu Kasasiro
emabegako wali mujjukira emiranga egyali mu Lubigi ng'era ensonga egisaawo abantu mu Lubigi nti abantu abo bapulanningirawo kubeerawo olutobazi. Amateeka tegalina kukola mu Lubigi ate galeme kukola Ddundu. Eddundu nayo bagazeetingayo kubeera nga wabeerayo abantu. N'olw'ensonga eyo KCCA kyerina okukola okumanaginga waste at the source. Bwebeera nga ekyokukola tebakimanyi bagende babekimankinga Singapore. Emabegako awo Singapore twali tugiwako ng'ekyokulabirako nti twabali mu maaso. Naye kati mu nsonga nnyingi batuli mu maaso, naye ebimu ku bye batuli mu maaso ye solid waste management. Bagendeko ne Rwanda, abantu bangi bafuna ensonyi okwekomparinga ne Rwanda. Ne Rwanda bagendewo balabe engeri gye bamanaginze kasasiro, oba oli awo bajja kumanya ekyokukola. Naye kye tugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu kwe kujja kasasiro bamugye Kampala bamuyise ewa Ssemujja we Wakyusa ekira bamuleete bamuteeke emukono okufa n'obutanyagwa haramu haramayini. Of course tunyolera wamu ne family zafiiriddwako abantu baabwe, era kyennyamiza nnyo nti mu kyaso kya 21 tukyafuna obubenje bwefaananyiza ng'obwo. Nze omu ku bantu abakakulembera abantu ab'enjawulo okuva wano mu Uganda wennyini n'okuva ebweru wa Uganda nga baleeta ebirowoozo eri KCCA engeri y'okukyusaamu ekitundu ky'ekiteezi, basobole okukola amasannyalaze, basobole okukola fertilizers, basobole okukola ebintu eby'enjawulo mu kifo ekyo. Lumu nga Oweekitiibwa Betty Kamya akyali minisita wa KCCA yatusindika okukola feasibility study. Abantu abe twaleeta ne bateekamu ssente nnyingi okukola feasibility study, ne tugimaliriza. Bwe twagitwala twatambula mpaka okukoowa naye nga tetufunanga kuddibwamu ku nsonga eyo. So kyennyamiza nnyo nti tutuuse ku level eno gye tuliko olwaleero, naye tusaba Katonda emitima gy'abo bafiiriddwa abantu baabwe abanyige. Eno indictment eri government internally. Bakola emisana na kiro abantu bangi bakyali wansi. Kyannaku nnyo nti abantu baffe okuva Kasasiro n'ettaka we lyabaziika bo batugamba nti ekintu kyabwatuka ne kitwala Kasasiro n'ettaka mu bbanga nerikomawo ne libutikira abantu baabwe. Era abatuuze batugamba nti balabanga Abachina nga basima nga bateekamu payipu bwe bababuuza ne babagamba bakola gaasi. Kiteeberezebwa okuba kusinza ku batuuze nti eyinza oba kyabatusenga bomu babe badde bakola bye byabwatuse. Ekyokubiyita ettaka nti oba Kasasiro nti yatambudde, ekyo kyaliko ebibuuzo bingi. N'ekisinga obukulu nti abantu baffe bwe babikkibwa okutaasibwa okusooka kwali kwa nkumbi, mbazi, bitiyo, abantu nga bawulirako nawe basima okutaasako abalamu, era buli mulamu yataasibwako abantu be bamutaasa. Government ne police tebanaba kujjayo mulamu yenna, naye nga party ekivudde kuba nti batusuubiza nti bagenda kukola kiro na misana, olunaku lwasooka okutuukayo ekiro nga teri mataala, teri bakozi, era nekiba nti bakolako misana lwokka, ekiro teri efforts. Abatuuze bafa abatuufu babagobaganya babaleka eri, so nga bamanyi amayumba gaabwe wegaali. Nange kennyini nze omu kwabo poliisi byaleremesezza, era okumala okulemerako ne balyoka banzikiriza abasirikale naye bateekayo ba operative ba poliisi abali mu leya n'abali mu uniform nga sibe bannanye. Tulowooza nti bayinza okwagala okwesiba ku bafu n'ekigendero ekyokwagala okufuna ssente z'abafiirwa abatuufu, kubanga abafiirwa abatuufu bakyali ku luguudo badajana. Ate abali eri nakirabye jjo ne gavumenti we yaswadde ne Nabbanja ng'omu ku gwe balina gwe batambula ne abagamba nga family member tamanyi baanoonya nga tasiye mutuufu, naye tubagamba abatuufu mubasibidde eno. N'ekyokulala nti okuba abatuuze beekengera ki ekyavaako, twagala okunoonyeza nga kulambulukufu abagibwawo okutwalibwa mu tenti balwa ofuna ebikozesebwa ne tenti nga teriimu oba oliawo bisaanyizo bimala gibe ebifaliso, ate nga gavumenti yevunaanyizibwa ku bulamu bw'abana abantu, ye yabaleetedde okuva mu mayumba gaabwe, ye yasaanyizaawo ebintu byabwe. So kyannaku kiruma okuba nti abantu baafa bakaaba, abantu basiba bakonkona nga bakaaba bakuba amasimu naye nga tewali budduukirize. KCCA nakireeta dda ku floor ya parliament nga tubanja gavumenti ne KCCA bakole bateekewo bayingini abali standby abanaalabula ku bantu. Tewabadde wadde muntu alabula abanaaterezanga emyala gyasooka egiwaguza amazzi nga gayingira eri abantu ne tujja ne tukomplaininga nga basuubiza nti bagenda kikola, tewali kikolebwa. Nenzija nenwana wamu n'ababaka ba parliament abalala bayise ssente ez'okukola oluguudo oluva emperero okudda ekiteezi lutuuke eddala ebuwambo, ng'ekigendero bantu baba balukoze bateekeko n'enguudo eziweta Kasasiro nazo zikolebwe. Ssente zayisibwa KCCA zirina mwaka mulamba naye n'okuyisaawo emmotoka ebidduukirira bamenye mayumba g'abantu. So obulagajjavu obukolebwa mu buli kika tubayo
twaliwo nga tuwulira ekiwandiiko kya Mwami Museveni eyandibadde asaasira abantu, eyandibadde yenenya n'okwetonda abantu abafudde ng'ate abagamba nti besenza bencroachers. Ettaka abantu baffe kuba tudde ettaka balina ebyapa byabwe n'abamu balina ebibanja eri ababaddewo ebbanga lyonna. Ono kasasiro bagenda omugazeti nga mu mwaka 1996 abantu ekyalo Lusanja kyaliwo, ekyalo Kitetika kyaliwo, omuluka Masoli gwaliwo, omuluka Kitezi gwaliwo. Kasasiro ye yaleetebwa. Teriyo tteeka ligamba nti obateekawo kasasiro nti mwabala muveeyo. Bw'oyogera kugamba nti bonna obagoba oyogera kusengula Kyaddondo isi yonna, ogera kusengula abegayaza abekasangati omuko oguvaamu gutuuka ekasangati gutuuka negayaza. Tulowooza tebalina pulaani na strategy. N'abantu bagamba ogenda mu tenti, abantu babadde n'amaka gaabwe, babadde n'amayumba gaabwe, balina famire zaabwe, ogenda bateeka mu tenti obulamu bwabwe bwonna. Pulaani ki, strategy ki? Bwetugamba kubalirira waliwo abafunye ebisago, waliwo abamenyese. Teri bujjanjabi bwa miliyoni emu gy'ogamba okubawa, baagala obujjanjabi obuli fuulu. Abalala beemulugunya n'emirambo gyabwe gyatwalibwa mu mokyale babasasuza ojjijjayo. Ani aliwo ku lw'abano abantu? Gavumenti twagala, that's why kirese mu parliament, twagala gavumenti ekkirize obuvunaanyizibwa bwayo ate bukole okuba nti abantu bataasibwa, abantu baliisibwa, abantu bakompensatingibwa, ate abantu bafuna arrangement eri clear. Ne rescue twagala ekolewa ekiro na misana, ate twagala bagatteko kano nti abantu abatuufu ffe betumanyi ng'abatuuze bakkirizibwa ati si batwaleko omwomu asobole okusonga wali ennyumba ye kyanguyirize. Naye kati greda ziri mpolampola kumukumu tezinatambulako wadde kwota. Abantu bakyaliyo, abantu batambulamu kuva mu bitundu byewala bajje banonye balinde abantu baabwe, tebanabafuna, tebalina abalabirira. Twagambye Prime Minister ababe nga babalabirira n'agaana. So nkirese ku parliament nga tugamba wabeewo enteekateeka abantu bano ebalabirira bano batambudde okuva wala nga bakyalinda abantu baabwe. Abantu baazirana kitalo